بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Okay. In this session, we want to talk about clustering. Okay, Mrs. Naba, do you have my? Yes, I have my voice. You have my voice? Yes, thank you. Yes. Salam, Doctor. Eid Mubarak. Season greeting. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you, Doctor. For you too. Eid Fitr Mubarak. All of the students. Thank you very much. I mean, yes, Miss Rasha, you have a question? Yes. Okay. Decision tree. Yes, decision tree. Okay. The video. Okay. Nice. Okay. Okay. You say that the video is only the first 18 slides. Yes. Okay. Okay. I will check this. Okay. Let me check this because I have this on my other computer. Okay. I will check it now. I will check it now, and let me check it right now, and I will give you, and I will tell you. Okay. Decision tree. Okay, for the decision tree, uh, yeah, okay. For the decision tree, I have put two videos. Did you check the both videos, Miss Resha? Yes, okay. Let me check it.
yes. Yes, you're right. Yes, you are right. Yes, you're right. In these two videos, we only talk about decision tree until slide 18. And there are 10 slides about building the decision tree. We haven't talked about it in those videos. Let me check if yes, okay. Okay, no problem. So I haven't talked about the decision tree. Okay, so and no, the decision tree doesn't have 58 slides. Okay, the decision tree, it has 29 slides. Okay, 29. Did you get the slide from? I have put the slides in the Darsa. Did you see that? See those slides? There are 29 slides. The decision tree. It means that only the part which is about building the decision tree. That part. Okay, sorry. Yes, in the slide that I have put for you, yes, it has 58 slide. Okay, because I have changed this slide. Yes, I will put the yes some of the slides. Okay, I will talk about the decision tree right now because we haven't finished that slide in the videos. I will talk about the decision tree right now, and after that I will talk about clustering. Okay, thank you, Mrs. Rasha. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this session I will talk about the decision tree classifier. Okay, we have some data that these data, they have features or inputs which they are called nominal features. And nominal features means features that they have string values. Okay, and nominal features are features which have string values. For example, here I have a feature, a color. Okay, color. And this color, it has 3 values: red, green, and blue. Okay, so the values, they are string values, and the number of values is limited. The number of values is limited. Okay, this is a nominal feature. Okay, Mrs. Naba, do you want to translate, please? Thank you very much. بهذه الجلسة الدكتور راح يحكي على تصنيف شجرة القرار. تصنيف شجرة القرار. احنا عندنا بيانات إلها خصائص أو مدخلات. هاي البيانات تسمى البيانات الاسمية. هاي البيانات عبارة عن خصائص اسمية لديها سلسلة من الكلمات أو المعاني. تنطي سلسلة من الأسامي أو المعاني. فلهذا يصحوا لها بالخصائص الاسمية. مثل هنا عندنا الأحمر أو الأخضر
فهذه الخصائص أو المعاني يصلحوا لها بالخصائص الاسمية. فهنا هذه الجلسة تصنيف شجرة القرار عندنا بيانات، هذه البيانات لديها خصائص أو تكون مدخلات. هذه المدخلات عبارة عن خصائص اسمية أو تسمى بالخصائص الاسمية لأن لديها سلسلة من الأسامي. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Okay. In this type of data, which we have features that they are the values of features. They have string values. What is the classifier that we could use? What is the solution for this type of data? Okay, in this type of data, if we have a classifier which it could classify based on some questions. Okay, in the classification, you remember that we have a training and a testing. The training is the building of the classifier. Okay, we are building a classifier, and then in the testing we are using the classifier. Okay, for this type of data, when we have built the classifier and we want to use it, we use it like this, by asking some questions. Okay, if we could build such a classifier that could work by asking some questions about the feature values. Okay, I will continue this in the next slide. Do you want to translate, please, Miss? Yes, Doctor. يقول في هذا النوع من البيانات لديها خصائص أي قيم متسلسلة، فهي هاي عبارة عن قيم مسلسلة. زين ما هو التصنيف الذي نستخدمه ويمكن أن يصنف أو يعني شلون نقدر نستخدم التصنيف في هاي الحالة؟ إذا هي عبارة عن قيم متسلسلة راح نستخدم ما نعرف إنه التصنيف عبارة عن نوعين من البيانات، تدريب وتعليم. التدريب هي البيانات الرئيسية أو البناء الرئيسي للتصنيف، أما التعليم فهي البيانات اللي تصير بعد التدريب واللي يجري عليها الاختبار. فهنا في هاي الحالة في هاي القيم المتسلسلة كيف راح نكون مصنف أو نكون تصنيف؟ راح نكون تصنيف من خلال أسئلة. يعني إذا عندنا مصنف راح نخليه من خلال أن نسأل أسئلة، فراح نكون لدينا مصنف مركز. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. In this example, we have a fruit classification, and the fruit, they have some features. Okay, we said in the previous slide, each fruit, it has color, size, shape, and taste. And then when we have built the classifier, we have something like this. We say, we ask a question. We say, what is the color? And the answer, it says green. And then we say, what is the size? And it says big. And based on these questions, it says the fruit is watermelon. Okay, so we are asking some in the test phase. Okay, when we are using the classifier, it's something like this. We are asking some questions. Okay, the classifier is working like this. It's like asking some questions from the classifier, and the class, and we give the answer. Okay, the classifier asks the questions, we give the answer, and then finally the classifier gives us a prediction of the output, and it says the fruit, for example, is watermelon. This is how this classifier works. Okay, if you want to translate, please. Yes, Doctor, thank you. يقول احنا في هاي التصنيف يعني كمثال على هذا المصنف الاسمي، يعني البيانات الاسمية، احنا يعني مثل عندنا هذا المثال عبارة عن انواع من الفواكه اللي راح ينطينا بها ارتفاعها وحجمها. فمن خلال بناء على هالاسئلة راح تكون مرحلة الاختبار. فالاسئلة راح تكون في مرحلة الاختبار، يعني المصنف هنا في مرحلة التصنيف، والأسئلة راح تكون في مرحلة الاختبار. راح نعرف في نوع الفاكهة. فالتصنيف شلون يشتغل بهاي الحالة في هاي البيانات الاسمية؟ التصنيف راح يسأل المصنف
بعض الأسئلة عن مثلا شنو ما هو لون هاي الفاكهة، فيقول له مثلا أحمر، شنو حجم هاي الفاكهة؟ يقول لون هاي الفاكهة أخضر، شنو هاي حجم فاكهة؟ يقول له دائرة مثل. فالمصنف عندما يسأل هاي الأسئلة بهذا راح يتنبأ شنو نوع الفاكهة، فيقول مثلا هي يعني رقي بهاي الحالة، مثل المثال المعطيني هنا أمامنا. فمن خلال معرفة نوع يعني يعطي الأسئلة في هاي البيانات الاسمية، يعطي الأسئلة في مرحلة الاختبار. من خلال هاي الأسئلة راح نقدر نتنبأ البيانات إن هي شنو هي. فمن عرفنا شنو لون هاي الفواكه وحجمها، عرفنا وتنبأنا شنو النتيجة النهائية لهاي الفواكه، فعرفناها إنها عبارة عن رقي. هذا المثال المعطي نعرف شلون نصنف البيانات الاسمية. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, so this is the classifier. Okay, this is the decision tree classifier. As we said, this classifier, it is a tree, and in this tree you see that we have some nodes. Okay, some node, and in the nodes there are two types of nodes. The leaf node, these are the leaf nodes which have a pink color, and these are the internal nodes. In the internal nodes we have the features, and in the leaves we have the outputs. Okay, the types of fruit. And as you see in each of the internal node, we are asking a question. So what is the color? Okay, you see we have a question mark. What is the color? And then we say it's green, and say what is the size? And we say it's big, and this is the prediction. Okay, so we want to build this tree. We want to build this tree using our training data, and then we could use it like this. It is asking some questions, and we give the answer based on the test data, and then it is doing the prediction. Okay, so as I said, in the internal nodes we have the features, and these branches, these are the values of the features. For example, the feature color, it has the values green, yellow, and red. And the leaf node, they are the labels or outputs. Okay, if you want to translate, please. Yes, Doctor, thank you. هنا قلنا مصنف شجرة القرار. بهاي البيانات الاسمية راح يكون المصنف عبارة عن شجرة. فالشجرة راح تكون عبارة عن الأجزاء الأساسية أو شو اسمه الدوائر الأساسية اللي هي البيانات الداخلية، فراح تكون هي اللي تطلع المخرجات. فعبارة عن بيانات الفحص وهي اللي راح تطلع المخرجات. أما الأوراق الشجرة اللي هي عبارة عن اللون الوردي، فهذه خصائص هاي البيانات اللي راح نطلعها النتيجة النهائية لمخرجاتها. يعني مثلا هنا يقول السايز شنو هو، حجمها شنو هي، هل هي كبيرة، هل هي متوسطة أو صغيرة، هنا اللون شنو. هاي البيانات الانترنال معناها البيانات الداخلية أو البيانات الأساسية لشجرة المصنف. فيعني لونها شنو راح يجي مثلا أصفر، أحمر، أخضر. فهو راح ينطي البيانات الأساسية. فمن البيانات الأساسية الموجودة يعني الأوراق الشيء الأساسي لهذه الشجرة راح نعرف المخرجات النهائية. وأيضا أما الفروع فهي عبارة عن خصائص لهاي المخرجات النهائية. فمن عرفنا اللون، ومن عرفنا السايز، الحجم إنه شنو، عرفنا شنو، تنبأنا بالمخرجات النهائية. فبالبيانات الاسمية راح يكون المصنف عبارة عن شجرة راح تتكون من بيانات أساسية اللي هي internal، بيانات الأساسية اللي هي عبارة عن أسئلة موجودة، أسئلة مرحلة الاختبار راح هي عبارة عن أسئلة أساسية من خلالها راح نطلع المخرجات. أما الفروع عبارة عن إجابة لهاي الأسئلة. فالفروع عبارة عن نتيجة نهائية راح نتبع شنو نوع الفاكهة. فاحنا راح نعرف شنو اساس الفروع، شلون قال الحجم شنو، راح يقول له اما كبير، اما متوسط، ام صغير، يابا اللون شنو، اما يقول له اخضر، احمر، اصفر، يابا الشكل شنو، الشيب يقول له اما مثل دائري او خفيف، الحجم شنو مثل كبير، صغير، هنا وهكذا. فهاي كلها البيانات الأساسية في الشجرة هي راح تطلعنا المخرجات. أما الفروع
فهي راح يجاوب على هاي البيانات الأساسية، وبنقدرها نطلع المخرجات. البيانات الأساسية الدوائر الأساسية في هاي شجرة القرار هي اللي راح تطلع لنا المخرجات من خلال هاي الأسئلة اللي تسألها. فهذه الفروع راح تطلع لنا النتيجة النهائية. فالبيانات الأساسية هي اللي تطلع مخرجات شجرة القرار اللي نستخدمها في مصنف البيانات الاسمية. Thank you very much, Doctor. Sorry, I had a phone call from the university. Okay. Okay. So in the decision tree classifier, the learning model is a tree. So we want to build a tree using the training data, and this training data will help us to build a tree. As you see, the learning model, as we said before, it is a relation between the inputs and the output. The inputs are the features, and the outputs are the labels which are in the leaf node. The input are in the internal nodes here, color, size, shape, and the outputs are in the leaf nodes. So we have a tree here. Okay. And okay, if you want to translate, and then I will go to the next slide. Thank you دكتور. هنا يقول قرار مصنف الشجرة نموذج التعليم الشجرة عبارة عن راح نستخدم بيانات التدريب لبناء هذه الشجرة مصنف القرار. فايش راح نبنيها من خلال بيانات التعليم؟ عبارة عن شنو؟ قلنا البيانات التعليم عبارة عن علاقة بين المدخلات والمخرجات. فالمدخلات هنا راح شو تكون بهاي الشجرة؟ المدخلات هي القيم الأساسية أو الخصائص الأساسية. يعني الأوراق الفروع الأساسية بالشجرة هي عبارة عن المدخلات أو الخصائص الأساسية. أما أوراق الشجرة الفروع أو أوراق الشجرة فهي مخرجات أوراق الشجرة، فهي المخرجات النهائية. فالمدخلات للشجرة راح تكون عبارة عن الأوراق عبارة عن الخصائص الأساسية. أما أوراق الشجرة أو الفروع لها فهي المخرجات اللي تكون عبارة عن أوراق الشجرة. فالمدخلات راح تكون الخصائص الأساسية أو الأشياء الأساسية اللي هي تسأل شنو الحجم أو النوع أو اللون، هذه المدخلات. أما الأوراق فهي راح تكون المخرجات النهائية لهذه الشجرة. فهنا بيانات التعليم بهذه الشجرة راح تكون عبارة عن مدخلات القيم الأساسية أو الخصائص الأساسية، والمخرجات عبارة عن نوع هاي البيانات أو يعني شنو راح نعرفها. المخرجات راح نعرف الجواب النهائي لها، أو الفروع أو الأوراق هي الجواب النهائي أي المخرجات النهائية لهذه الشجرة. فالمدخلات الأسئلة الأساسية اللي تسألها الشجرة، والمدخلات الأسئلة الأساسية تسألها الشجرة، والمخرجات الأجوبة لهذه الشجرة. فهي العلاقة هاي بين المدخلات والمخرجات. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay. And in the decision tree, there is one point about the decision tree, and it is that when we are building the decision tree, the tree is dividing the data into subgroups. Okay, what does this mean? Okay, for example, here we are in the root node. When we select the color feature in the root node, and this feature, it has three values: green, yellow, and red. And when we say color is green, it means that in this node, in the next node, okay, we are only focusing on the training data which the color feature is green. So this is a subgroup of
all the data. Okay, in all of the data we have different colors, but in this part of the tree we are only focusing on the data which the color feature is green. This is something which happens in the decision tree. When we are building the tree, we are dividing the data into subgroups, and then based on that subgroup we build the next nodes. Okay, if you want to translate, please. يس، هنا شجرة القرار. عندما نبني شجرة القرار راح نقسم البيانات إلى جذور العقد، فراح هنا نقسمها إلى جذور عقد أساسية. هاي البيانات المقسمة، يعني إحنا راح نقسم بيانات، يعني راح نقسم بيانات إلى جروبات. هاي البيانات المقسمة راح تكون إلى مجموعات أو جروبات. هاي الجروب راح تكون أيضا جذر عقود، يعني جذور عقد خاصة بها أيضا، مثل مثلا اللون راح يكون إلى أيضا إجابات، أيضا الحجم راح يكون هماتين إلى جذور عقد خاصة به. مثل ما نلاحظ هنا بالجهة اليسرى مثلا هنا السايز الحجم، فهنا راح يكون أيضا إجابات عقد خاصة به اللي هي شنو، من خلال نقول إذا هو كبير شنو، مثل وتر ملون معناته الرقي، أو إذا متوسط مثل التفاح، أو سمول جرين مثل يعني البرتقال أو أي نوع الفاكهة. فهذا هنا عندما نقسم البيانات إلى جروبات أو مجموعات، هاي الجروبات راح تقسم أيضا إلى بيانات أو جروبات خاصة بها. فبهذه شجرة القرار راح البيانات راح تقسم إلى مجموعات أو جروبات، فكل مجموعات أو جروبات راح تكون عقد جذور خاصة بها. فهي هاي هنا البيانات شجرة القرار راح شلون تبني بياناتها بهاي الطريقة. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, and one other point about the decision tree is that the decision tree, it is built in a recursive manner. Okay, a recursive function is a function which is calling itself. Okay, the decision tree is a function. The function which is building the decision tree is a function which it is calling itself. So we call it a recursive function. Okay, we will see this in the next slides. Okay, if you want to translate this. هنا نقول عليها يعني انه هي راح تعود، يعني عبارة عن دالة انه راح تبني تعيد تكرار بنفسها، لهذا صح لها المكررة او انه او تتعود على هذا الشيء. يعني هاي راح تبني بنفسها وراح تكرر البيانات بنفسها، فلهذا يصح لها بدالة المكررة او دالة العودية. فهي هذه انه راح تبني بيانات بنفسها وراح تعيد تكرار البيانات بنفس الطريقة، فلهذا يصح لها بدالة المكررة او دالة العودية. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Okay. We have different decision tree classifiers, and there are, for example, ID3, C4.5, C5, CR, J. Okay, these are different decision tree classifiers. In this slide, we will talk about the ID3 decision tree classifier. Okay, if you want to translate. Yes. Okay. هنا راح يكون عندنا مختلف شجرات القرار اللي هي مثل ID3 و C4, 5, C5, SERT, G48. هاي أنواع الشجرات، لكن هنا الأستاذ راح يحكي عن مصنف شجرة القرار اللي هي ID3. مصنف شجرة القرار راح يحكي عنها اللي هي ID3، فراح يشرحها بالسلايد الجاي. Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you. Okay. Okay. The most important thing about the decision tree is how do we want to build the tree? How do you want to build the tree? And in building the tree, the most important thing is how to select the features to put in the nodes of the tree. Okay, as you see in this tree, okay, we have some nodes,
and we want to say what feature do we put in this node? What feature do we put in this node? Okay, this is the most important thing. In the leaf nodes we have the labels, okay, but in the internal nodes, okay, we have to select the best feature. This is the most important thing in the decision tree. And okay, in the ID tree decision tree, the features are selected based on a metric called information gain. We will talk about it in the next slide. Okay. ثانك يو دكتور. هنا مع الاي دي 3 احنا شلون راح نبني شجره؟ عند بناء الشجره شلون راح نختار الخصائص لبناء الشجره، وهي الخصائص اللي يعني ما هي الخصائص اللي حتى نخليها بالشجره. في العقد الاساسيه نحتاج اختيار العقد الاساسيه، الخصائص الاساسيه حتى تبني هاي الخصائص او العقد الاساسيه اللي هي شنو الحجم او اللون في المثال السابق اللي شرح الاستاذ in the previous example اللي شرح الأستاذ إنه شلون راح نبني العقد وشلون العقد الأساسية شلون راح تنبني وشلون راح نختار الحجم واللون حتى نبني وراها الفروع أو أوراق الشجرة اللي نجد الجواب النهائية. فأهم شيء ببناء الشجرة في الاي دي 3 إنه نختار الخصائص الأساسية أو العقد أو الجذور الأساسية لبناء الشجرة حتى تكون الفروع أو أوراق الشجرة النهائية. فأهم شيء إنه نختار الخصائص الأساسية لتكوين الشجرة أو بناء الشجر. Thank you very much, Doctor. The information gain. Okay, thank you. The information gain is based on a concept called entropy. Okay, entropy is a concept which is used in the information gain, and this is the formula of entropy. Okay, if we have a data S is a data, and if we have this data and we want to calculate the entropy of this data, this is the formula. Okay, the summation of I from 1 to C. C is the number of classes, the number of output. For example, if we have 2 types of fruits, okay, we have 2 outputs. C is equal to 2. If we have 5 fruit, then C is equal to 5. Okay, and minus pi log pi. Pi is the probability of data in class number I. Okay, for example, if we have 2 classes, positive and negative, this is the formula. The probability of positive class multiplied by logarithm of positive class. Okay, minus the probability of minus class, the logarithm of minus class. Okay, we will have an example of this entropy in the next slide. Okay. Yes, thank you very much, دكتور. هنا يقول انتروبي معناها اللي غير قادر، المعلومات اللي غير قادرة على الربح أو المقاطعة. هنا الانتروبي مثل في بيانات داتا، مثل هنا عندنا هذا القانون اللي هو S يساوي ان الI يساوي 1 للسي. السي عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدد المخرجات. مثل إذا عندنا 5 فواكه مخرجات راح نقول تساوي سي 5 فاكهة، أو عندنا 3 فراح نسي يعني مخرجات الفواكه مثل 3 فراح نقول السي يساوي 3. فالسي هي عدد المخرجات. الباي هي إمكانية احتمالية المصنف، إنه إمكانية احتمالية المصنف إنه كم مرة تصنف شجرة، فهي هذه الباي لوكت باي. أكو هنا أيضا عندنا مصنفين من أمثلة، مثل هنا عندنا إذا كانت عندنا احتمالية المصنف إنه تكون قيم سالبة، هذا الاحتمال لها أو بوزيتيف أو إنه موجبة أو تكون سالبة. القانون الثاني له راح يكون الاحتمالية المصنف أن يكون القيم الموجبة ناقص احتمالية المصنف للقيم السالبة. فهذا القانون الثاني إذا عندنا كانت مصنف احتماليات القيم السالبة أو مصنف احتماليات القيم الموجبة، هذا القانون الثاني له. أما القانون الأول اللي هو قانون الغير قادر على أو غير قادر على ربح المعلومات، فيكون I يساوي 1. سي هي عبارة عن عدد مخرجات، فإذا كانت عندنا مخرجات 5 تساوي 5 و3 تساوي 3،
والباقي هي احتمالية مصنف الشجرة، كم مرة راح نقدر نصنف الشجرة، وهكذا هو القانون اللي غير قادر على رفع المعلومات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, here in this slide, you see an example of the entropy and how it is calculated. Okay, we have a data here. This is our data, and this data, it has 8 rows. In this data, 1, 2, 3, 4, 8 rows. Okay, these are the features: outlook, temperature, humidity, wind. These are the features, and this is the output: play tennis. This data is about a sportsman. He is playing tennis in some days, in some different situations, and in some days he's not playing tennis. He says play tennis no, and in some days, based on the situation, he's playing tennis. Okay, we want to calculate the entropy. Okay, the yes is the positive class and the no is the negative class. So we say that the probability of the positive is 6 divided by 8. Okay, because we have 8 data and 6 of them is and 6 of them is yes, so the probability is 6 divided by 8. Multiply by logarithm 6 divided by 8, and the negative class is 2 divided by 8. And then, okay, the entropy is 0.2. The entropy is 0.2. This is how we are calculating the entropy. Sorry, Doctor, Okay. I have some questions. Yes, 6 from where are, and 8 from 6 and 8? Yeah. Yes. The number of data is 8. All of the data, it's 8 data. 6 is the number of positive class. Okay. Yes is the positive class. There are 6 yes. 6 of the data, they have the label yes or positive, and 2 are no. So we have 2 negative and 6 positive, and 8 is the whole number of data. Okay. Thank you very much, Doctor. هنا في البيانات الغير قادرة إنه رجل تنس يلعب تنس في أحوال، فراح يشرح إنه أحوال شلون ممطرة أو غائمة أو هاي الأحوال يشرح بيها هنا. فعندنا هنا عبارة عن رجل يلعب تنس، إنه عندنا 8 قيم أو 8 صفوف. هاي الأيام اللي حضرها، شلون كان الجو بيها، شلون كان درجة الحرارة، شلون كان الأداء بيها، شلون إنه كان الرياح بيها. فهنا كل هاي البيانات راح يضعها، وعدد مرات الحضور بهاي الكلاسات اللي كان يلعب بيها التنس. فهنا هذا رجل التنس يشرح بهاي الحضور انه كيف كان الاوتلوك، المنظر الخارجي، انه مشمس او غائم، او كان درجة الحرارة التمبرتشر اللي حار او وسط او بارد، او كانت الاداء كان مالته عالي او طبيعي، الرياح كانت مالته ضعيفة او قوية، وهكذا هاي كلها. وعدد مرات الحضور للرجل التنس حتى يتدرب على التنس. فكلها هي هاي البيانات اللي جمعتها الانتروبي. فحتى نجمع عدد مرات بيانات كلها، فالقانون اللي راح نطبقه عدد مرات الحضور على الاداء الكلي، او عدد الكلاسات على البيانات الكلية، زائد العدد الكلي ناقص عدد البيانات اللي ما حاضر بها. فهنا عدد مرات الحاضر بها كلاسات التنس هي 6، على البيانات الكلية هي 8، ناقص عدد المرات اللي ما حاضر بها هي 2، على البيانات الكلية هي 8. فراح تكون عدد البيانات الكلية اللي حاضر بها أو عدد الكلاسات اللي حاضر بها هي 6 على البيانات الكلية، يعني هذا عدد الصفوف 8 على 8 يساوي لنا 6 على 8، يساوي لنا 6 على 8، ناقص عدد الكلاسات اللي ما حاضر بها على البيانات الكلية يساوي لنا 2 على 8، ف 6 على 8 ناقص 2 على 8، فراح تطلع البيانات النهائية 0.24. أشرح مرة ثانية. البيانات هنا بهاي إنه البيانات اللي غير قادرة زائد البيانات اللي قادر عليها زائد ناقص البيانات اللي غير قادر عليها، هي هاي معناها الانتروبي. البيانات اللي قادر عليها تسويها، البيانات الغير قادر عليها. هنا رجل تنس جاي يتدرب
وجاي يشرح ظروف تدربه شلون درجة حرارة من الرياح من الأداء مالته من عدد مرات الحضور. فالبيانات الكلية لجامعة عبارة عن 8 صفوف. فالبيانات النهائية هي 8 صفوف. البيانات النهائية هي 8 صفوف. عدد مرات اللي حاضر بيها هي 6. عدد المرات اللي ما حاضر بيها هي 2. راح نطبق قانون انه غير قادر او قادر على شقد. قادر على 6 مرات حضوره، فنقول يابا 6 مرات حضر الكلاس تدرب. البيانات الكلية اللي انطيناها هي 8، ف6 على 8 ناقص عدد مرات اللي ما حاضر بيها البيانات الكلية، ف6 على 8 6 عدد مرات الحضور الكلي على البيانات الكلية اللي هي 8 ناقص 2 ما حاضر بيها مرتين على البيانات الكلية اللي هي 8. ف6 على 8 لوغاريتم 6 على 8 ناقص 2 على 8 لوغاريتم 2 على 8، فتطلع النتيجة النهائية 0.24. هي هاي البيانات النهائية للانتروبي. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay. So this is how we calculate the entropy. The entropy, it is a value between 0 and 1. Okay, entropy is a value between 0 and 1. Okay, when the entropy is 0, it means that all of the data, they have the same label. For example, all of the data are positive, all of them are negative. In this situation, the entropy is 0. And when the entropy is 1, the 1 is the highest value of entropy. Okay, when the entropy is 1, it means that we have the same number of data in each output. For example, here we have 8 data, then we have 4 positive, 4 negative. Okay, so entropy means that the best entropy is 0 when all of the data, they are the same output, all positive or all negative. This is the best entropy. And the minimum entropy is when we have of all of the output, we have the same number. For example, here we have 4 positive and 4 negative. And the entropy tells us that what is the impurity of the data. The impurity in Farsi, it says nakhalesi. I don't know in Arabic. Khales or nakhales. It means that if all of the data are positive, we say we don't have any impurity or nakhalesi in Farsi. And when the entropy is 1, we say that we have the maximum impurity or nakhalesi. Okay, thank you, Miss. Thank you, دكتور. هنا مثل ما شرحنا البيانات الموجبة هي عدد مرات الحضور، والبيانات السالبة هي عدد مرات اللا حضور. فالحضور من عدم الحضور، أو البيانات المنتهية من البيانات الغير منتهية. هذا معناه الانتروبي. عدد البيانات اللي خلصنا نعدها وعدد البيانات اللي ما خلصنا نعدها. فهنا بهذا المثال عدد مرات حضور رجل التنس للكلاس مالته ناقص عدد مرات المو حضور، أو عدد البيانات المنتهية ناقص عدد البيانات الغير منتهية. فهنا عندما تكون الانتروبي أي عدد البيانات المنتهية أو الغير منتهية تساوي 0، معناها إن البيانات كلها تكون متساوية. أما تكون البيانات كلها موجب أو تكون البيانات كلها سالب. عندما تكون النتيجة النهائية للانتروبي أي البيانات المنتهية أو الغير منتهية أما موجب أو سالب، أي إنها تكون البيانات كلها منتهية، أما تكون كلها موجبة أو سالبة. يعني ما عندنا بيانات غير منتهية. إذا كانت قيمة الانتروبي 0 يعني ما عندنا بيانات غير منتهية، يعني كلها خلصنا البيانات. إذا كانت قيمة الانتروبي 0 احنا خلصنا البيانات. أما إذا لا، إذا كانت قيمة البيانات المنتهية أو الغير منتهية يعني أنا الانتروبي تساوي 1، فتكون نفس الأرقام بيانات في كل المخرجات. أي يعني شنو؟ أي إن القيم البيانات المنتهية
تساوي قيم البيانات الغير منتهية. يعني مثلا عندنا 4 قيم موجبة يساوي مثال، يعني 4 قيم موجبة تساوي 4 قيم سالبة، أي القيم الموجبة تساوي القيم السالبة، أي عدد مرات الحضور تساوي عدد مرات اللا حضور، أي عدد البيانات المنتهية تساوي عدد البيانات اللا منتهية. هاي إذا عندنا كانت الانتروبي تساوي لنا 1، أي طلعت نتيجتها النهائية الواحدة. فأقل نتيجة أو أعظم نتيجة تطلع البيانات المنتهية والغير منتهية عندما تكون البيانات المنتهية تساوي غير البيانات المنتهية. يعني عندنا البيانات المنتهية تساوي البيانات الغير منتهية، هاي إذا كانت 1. أما إذا كانت 0 فعندنا البيانات المنتهية، يعني ما عندنا بيانات غير منتهية، عندنا فقط بيانات منتهية، أما تكون قيم موجبة أو تكون قيم سالبة، ماكو قيمتين، أما قيمة واحدة أما موجبة أو سالبة. لكن إذا كان عندنا الانتروبي البيانات المنتهية أو الغير منتهية تساوي 1 فالقيم المنتهية تساوي القيم الغير منتهية. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, now as we said in the ID tree, decision tree, the metric which is used for for selecting the best feature is the information gain. Okay, information gain is the metric we use in ID tree, and the information gain formula is this formula. Okay, information gain of the feature A, attribute A, in data S. Okay, we have a data and we have a feature that we want to say what is the information gain of this feature. So this is the formula. We say entropy S. Okay, we see how do we calculate the entropy in the previous slide, minus this term. This term is the entropy of the attribute A. Okay, entropy S minus entropy of the attribute A. Okay, and in this term we are calculating the entropy for each value of the attribute. Okay, we will I will give you an example in the next slide. هنا في بيانات الخصائص للبيانات الربح، حتى هنا نستمر مثل عندنا خصائص خاصة حتى نعرف البيانات الرابحية هي مع البيانات الغير رابحية، فالجين معناها ربح. فحتى نعرف مثل البيانات الرابحية لأي في اس فراح نطبق قانون الانتروبي اس ناقص الانتروبي اي. معناها شنو؟ معناها نطبق قانون الانتروبي، يعني البيانات المنتهية البيانات الغير منتهية للأي ناقص الانتروبي للأس، يعني أي ناقص أس الانتروبي للبيانات المنتهية والغير منتهية للأي ناقص الانتروبي للأس، حتى نعرف البيانات الرابحية ايش قد. فحتى نطبق هذا القانون لأن نعرف البيانات المنتهية أو البيانات اللي خلصناها، فنقول الانتروبي من القانون اللي انطانا اياه بالسلايد السابق اللي هو الانتروبي راح نطلع لأس ناقص الانتروبي لأي حتى نعرف البيانات اللي راح نربحها من هاي الخصائص. Thank you very much. Okay, now we want to have an example of how to calculate the information gain for attribute. For example, if we have this data, okay, this is data similar to the data we had in the previous slides. If we have this data, and this data is okay, we have some data about the play tennis, and in this data we have 4 features, 1, 2, 3, and 4, and this is the output. And then what we want to do, we want to calculate the gain of the feature wind in data S. So we want to calculate the gain of feature wind. Okay. Okay, first we say that the feature wind, it has what are the values? We say we have 2 values, weak and strong. Okay, we get these values from the data. Okay, wind, weak and strong. Okay, we have only these 2 values, so these are the values. Okay, and then we say that okay, we write this. We say in data, in the whole data we have
Okay, we have 14 data, 1 to 14 data. And in this 14 data, we have 9 positive and 5 negative. Okay, the positive are the yes and the negative are the no. Okay, we have a 9 positive and 5 negative. Okay. Okay, we get this because we want to calculate the entropy S. Okay, we need this to calculate the entropy S. And then we do the same thing for the attribute. Okay, we say for the attribute wind, it has 2 values, weak and strong. For the weak value of the attribute wind, we see that we have 6 positive and 2 negative. Okay, it means that for the data which has the wind is weak, we check it, we see we have 6 positive and 2 negative. Only for the feature wind is weak. Okay, 6 positive, 2 negative. And then for the wind is strong, we have 3 positive, 3 negative. Okay, so this is what we have written for our data, how many positive and negatives. And then we come to calculate the gain of feature wind. First, we put the entropy S using this data. The entropy S is 0.9. This is the entropy of S. Okay, 9 positive, 5 negative. And then the second part is the entropy of the feature wind. Feature wind, it has 2 values, weak and strong. Okay, this is for entropy S weak. Entropy S is strong. Okay, so we write entropy S, the whole data, which is this. Okay, and the value is 0.9, and minus the entropy of the different values of feature wind, S weak and S strong. Okay, minus the entropy of S weak minus the entropy of S strong. And before the minus, here we have put 8 divided by 14. Why did we put this? Because in the when the feature wind is weak, okay, we have 8 data. As you see here, 6 positive and 2 negative, so all of them is 8. And the whole data is 14. 9 plus 5 is 14. So we say 8 divided by 14 is the probability of the weak value. And for the strong, it is 6 divided by 14. And these are the values we have here. Okay. And the final value for the gain is 0.048. This is the gain of feature wind in data S. Okay. This is Naba. Thank you. Yes, thank you دكتور. هنا راح بهاي بيانات الربح انه احنا ايش قد نربح بلعبنا. مثال كمثال كيف يعني كيفية الربح من لعبنا حسب الرياح الموجودة عندنا هنا حتى نجد كمية الربح باللعب. مثلا رجل تنس جاي يلعب في رياح قوية أو رياح ضعيفة، إيش قد راح يربح إذا لعب برياح قوية وإذا لعب برياح ضعيفة. فهنا معلومات الربح أو بيانات الربح إنه مثل يابا احسب لي قيم الربح وقيم غير يعني كم مرة ربح وغير، والبيانات يقدر يربح بها والبيانات اللي يقدر يربح بها. يعني كمية الربح إذا لعب في يعني رياح قوية، وكمية اللي ما يربح إذا لعب في في رياح ضعيفة. هنا معناها معلومات الربح. فهنا راح ننطي القيم. في المثال السابق عندنا 14 في المثال السابق عندنا 14 بيانات كلية. عندنا 14 بيانات. عدد مرات الحضور الكلي لكلاس التنس هو 9. عدد مرات الرياح كانت قوية هي 6، ضعيفة 6، وعدد مرات الرياح كانت ضعيفة 3. عدد مرات الحضور بالرياح الضعيفة هي 2. عدد مرات الحضور عدد مرات حضوره في الرياح مرتين، انه 6 مرات حضوره في رياح ضعيفة، و6 مرات و3 مرات حضوره في رياح قوية هي 3 مرات. فراح نحسب عدد مرات الحضور
في رياح قوية، وعدد مرات الحضور في رياح ضعيفة أول مرة. فأول مرة نحط الحضور الكلي زائد الرياح بصورة عامة الضعيفة والقوية، فعدد مرات الحضور الكلي هي 9 زائد الرياح القوية والضعيفة اللي هي 14 راح تصير. دور نحسب هسه يابا عدد مرات الحضور في الرياح الضعيفة، عدد مرات حضوره 6 زائد الرياح الضعيفة اللي هي -2. هنا دور نحسب عدد مرات حضوره في رياح قوية، عدد مرات حضوره هي 3 في رياح ضعيفة هي 3. فراح نحسب معلومات الربح أو من مدى منفعته في لعبة في الرياح القوية في رجل التنس. هنا نحسب الأس إيش قد راح يربح في الرياح القوية، فراح نحسب يابا حسبناها. هنا الانتروبي الأس ناقص عدد الرياح الضعيفة هي 8، عدد البيانات الكلية هي 14 ناقص عدد مرات الرياح الحضور زائد الرياح القوية 6 على البيانات الكلية هي 14. في8 جمعنا حضوره زائد الرياح القوية الضعيفة صارت 8 على البيانات الكلية 14 ناقص عدد المرات بيانات ضعيفة الرياح ضعيفة وعدد حضوره صار 6، يعني 3 زائد 3 6 ناقص 6 على البيانات الكلية اللي هي 14. ف8 الرياح الضعيفة وحضوره على البيانات الكلية 14 ناقص 6 الرياح القوية وعدد حضوره على البيانات الكلية 14. ف8 على 14 ناقص 6 على 14 طلعنا البيانات النهائية فراح تكون 0.048% أو بالألف. واضح؟ فهنا احنا راح نحسب عدد الربحة من المعلومات من الرياح القوية أو عدم استفادته من الرياح القوية أو عدم استفادته من الرياح الضعيفة. فهاي معناها معلومات الربح اللي شلون راح نطلع الانتروبي إلها من خلال إنه نجمع عدد مرات حضوره زائد الرياح القوية زائد عدد مرات حضوره والرياح الضعيفة على البيانات الكلية. فعدد مرات حضوره والرياح الضعيفة هي 8 على البيانات الكلية 14 ناقص الانتروبي لعدد مرات حضوره والرياح ضعيفة على البيانات الكلية اللي 6 على 14. فمن نكونها رياضيا راح نكمل البيانات الرياضية راح يطلع لنا 0.48 بالألف. هاي البيانات النهائية لأنه ربحها عدد الربح في حالة إذا كانت الرياح عدد مرات الربح في حالة الرياح ضعيفة أو قوية. واضح؟ Thank you very much دكتور. Thank you. Okay, now we want to talk about the ID3 algorithm. Okay, we mean that the algorithm which is building the ID3 decision tree. Okay, we want to talk about this algorithm. This is a function, and in this function we want to build the ID3 tree. Okay, in this function we have two inputs, the examples and the attribute. The examples are the data or the instances which are used for building the nodes in every point of the tree. Okay, we will see this in the example we will have. And the attribute, it is the list of attributes which are used in building the tree in every point of the tree. Okay, if you want to translate, please. Sorry, Mr. Muhammad Bagher, I have a question. Sorry, it's Muhammad Bagher. Okay, Muhammad Bagher. Hello, sir. Hello. Hello, sir. استاد سلام فارسی بپرسم یا انگلیسی؟ آره اگه بخواین انگلیسی بپرسین که بعد ایشون نمایی خواست ترجمه کنه. ببخش. Sir, about the entropy. Okay. Yes. Okay. We know the main formula. It's some different about this formula. The first thing, this is the negative mark. Yes. Here. It belongs to 6 or belong to all 6 divided by 8. Okay. It's the first.
It's the 2 divided by 8. The negative okay yes you اگه میخوایم به فارسی بگین چون من منظورتون رو متوجه نشدم. ببخشید استاد الان اینجا این منفی ما یاد گرفتیم انتروپی یه منفی بیرون پرانتز داره، داخل پرانتز همون پروبابیلیتی ها دیگه با هم جمع میشن. الان اینجا این یه خود فرق میکنه. این همونه. بله آره خب این الان این منفی مال 6 یا مال 6 تقسیم بر 8؟ بله مال کلشه، در واقع منفیه، یعنی اون 6 هشتم رو حساب میکنیم لگاریتم 6 هشتم، یعنی مال 6 هشتمه، مال 6 هشتم، مال کل 6 هشتمه، یعنی این لوگم جزء این منفیه. نه کنین. حالا شما اگر اونجوری یک منفی بذارین ازش فاکتور بگیرین، حساب کردم با ماشین حساب در نیومد، یعنی 0.24 در نیومد. اون لگاریتم در مبنای 10 نیست، در مبنای 2 هست. 2 درسته. در مبنای 2 خب نه همون طور حساب کردم، بر مبنای 2 حساب کردم. آره بعد توی ماشین حساب لگاریتمش بر مبنای 2 نیست. نه داره این ماشین حساب داره. داره. بله فقط یه چیز دیگه، اینکه الان این یعنی یه منفی بذارم بعد همه اینو بذارم بین پرانتز، یا فقط این منفی رو، یعنی برای 6 هشتم. بله شما میتونین مثلا اگه بخواین شما کنین 6 هشتم رو عددش رو حساب میکنین، خب بعد اینو یک منفی درش ضرب میکنین، بعد لگاریتم 6 هشتم یک عدد منفی میشه، درسته؟ لگاریتم در مبنای 2.68 یه عدد منفی میشه که این منفی در منفی میشه مثبت. خب و بعد دوباره همین برای این دومی هم همینجوریه، لگاریتم 2.8 یک عدد منفیه، 2.8 هم که حساب میشه در هم ضرب میشه دو تا عدد مثبت با هم جمع، یعنی الان جمعش باید بشه 24 صدم. شما میگین نمیشه؟ نه آخه من نمیشه چطور الان حساب کنم الان با ماشین حساب شما هستید اینجا. نکنین لگاریتم در مبنای لگاریتم 2.6 تقسیم بر 8 میشه منفی 0.41. درسته؟ لگاریتم منفی بذارین من حساب کنم. لگاریتم بر 6 تقسیم بر 8 میشه 75. لگاریتمش میشه منفی 12 صدم. بعد 2 6 خب بله درست میکنم 0.81 در میاد. بله میشه همون 41 صدم. بله میشه همون 14. آره درست. خب 14 شد لگاریتم. خب حالا این لگاریتم 6 تقسیم بر 8 شد به اصطلاح همون منفی 14 میشه، درسته؟ خب ضرب در بله 6 تقسیم بر 8 که میشه 75 صدم. خب بله میشه 75 صدم ضرب در میشه 3 دهم و اون یکی هم الان این تیکه اولش رو 3 دهم، تیکه دومش هم که میشه 2 هشتم که میشه 25 صدم. 25 صدم ضرب در خب آره 25 صدم لگاریتمش میشه منفی 6. خب 6 تقسیم بر 2 6 تقسیم بر 3 میشه 2 5 صدم 2 میشه
2 میشه نیم. بله حرف شما تقریبا درسته. حالا منم به همین نتیجه هم 8 به دست آوردم. میگم من هر طور حساب کردم این دانه بعد گفتم شاید مشکل مثلا من بلد نیستم این منفی مثبت رو مثلا درست بذارم. نه حالا یک جایی شد احتمالاً یک جاییشو داریم اشتباه شاید میکنیم، ولی من چند دفعه حساب کردم به چند طریق حساب کردم نمیدونم حالا چرا اینطور شد. درست. لوگاریتم حالا مثلا لوگاریتم 6/8 میشه همین دوام که شما گفتیم میشه 14 تقسیم بر 3 میشه 14 منفی 14 درست میشه 14 یکی میشه 2 بدون 2/8 میشه 6 تقسیم بر 3 میشه 2 ضرب میشه نیم. خب این 14 ضرب در 6 آره درست. استاد مگه این که مگه این که 0.3 رو که مال بخش اولشه 6/8 به اضافه منفی نیم بکنی تازه در میاد منفی 2 یعنی یه چیزی نزدیک منتها منفی داره. نه اون باید آره نه اون مثبت باید بشه. این چیزاش مثبت باید بشه. باشه حالا من اینو بررسیش میکنم. یک جاییش داریم اشتباه میکنیم. یه جاییش داریم احتمالاً اشتباه میکنیم چون منطقاً باید یک عدد نزدیک 0 بشه. منطقاً باید یک یعنی باید بیاد پایین. بله چون بیشترش چون اگه همشون 8 همشون مثلا یس باشه شما اگه حساب بکنین مثلا میشه 8/8 لوگاریتم 1 که میشه 0. اگه همشون یس باشن یا همشون نو باشن که میشه عددش 0. اینی که الان بیشترش مثلا پازیتیوه اینم باید نزدیک به 0 بشه ولی در واقع حالا ما یک جایش داریم اشتباه میکنم. حالا من اینو یک بررسی روش بکنم ببینیم. یعنی فکر کنم مشکل توی منفی مثبتاشه. بله نه منفیاش که چیزه همون منفیه و چون اولیش منفی میشه اونم منفی میشه. بله اونم منفی میشه. اونم لوگاریتم
در واقع ریتم دو ریتمش مثبت میشه منفی، یعنی هم لگاریتم ها منفی میشه، لگاریتم 6 هشتم میشه همون 4 دهم میشه تقریبا، یعنی منفی 4. بله منفی 14. خود 6 هشتم هم که هست 75 یعنی یه منفی هم براش بذاریم درسته؟ بله منفی 75 صدم ضرب در 14 میشه 3 دهم جوابش میشه 3 دهم. اون دومی هم که میشه 25 صدم منفی 25 صدم ضرب در منفی 2 منفی 25 صدم ضرب در منفی 2 میشه نیم، میشه 8 دهم. منفی نیم. آره درسته. احتمال بله حالا باید اینو من بررسیش کنم ببینم چه اشکالی هست که اینجوری محاسبه شده. حالا من اینو بررسی میکنم، ولی خواهش میکنم. خیلی ممنون که گفتید. خیلی ممنون. نه ببخشید هر طور حساب کردم نمیومد تو ماشین حساب، گفتم چیه. بله درسته. حالا نکنیم مثلا الان اینجا توی اینجا که حساب کرده، ببین الان اتفاقا الان اینجا نکنین همین که شما میفرمایین، خب مثلا اینجا الان 6 تا مثبت 2 تا منفی. بله نکنین 6 تا مثبت درسته 2 تا منفی. بله دقیقا مثل همین. این الان که من این چیزی که اینجا نوشتم از تو کتاب برداشتم، یعنی دقیقا مثالی بوده که تو کتاب بوده. الان نکنین این همین میشه همین 8 دهم که شما گفتین، یعنی درسته. احتمالاً اشتباه شده اونجا، یعنی اون عددی که من اونجا نوشتم، یعنی این چیزی که شما گفتین همون 8 دهم درسته، یعنی با وجودی که مثلا همین شماره واسه من داره در میاد، همین 0.811 واسه من داره در میاد. بله با وجودی که مثلا 6 تا مثبت 2 تا منفی، با این وجود به 0 نزدیک نشده، همچنان به 1 نزدیکه. و به اصطلاح مثلا وقتی که مثلا یعنی مثلا با وجودی که ما فکر میکنیم که مثلا این باید به 0 نزدیک بشه، ولی یک کمی در واقع به 0 یعنی بیشتر به 1 همچنان نزدیکه. ولی وقتی که مثلا میشه 8 تا مثبت 1 دونه 0، بله بس همون جوابی که شما گفتین درسته. این الان چون من اینو اینجا الان دیدم دقیقاً همون دقیقاً 1 شده بعدش. اون که درسته، چون که وقتی برابر باشن همین میشه. این مثال مثل این که یعنی کلا نزدیک 1 هم. آره اون که با هم برابر باشه. پس اون همون که شما گفتین درسته. اینجا تو اسلاید این عددی که 24 زدم این غلط شده، چون دقیقاً حالا اشتباه شده اینجا که به اصطلاح احتمال داره که من فکر میکنم آره 0.8 اینجا فکر کنم از لگاریتم نه میدونی اینجا من فکر ببخشید یعنی فکر کنم از لگاریتم 10 اینجا استفاده شده، فکر میکنم. احتمالاً شاید احتمال داره که فکر نکنم اصلا 10 نداره اصلا. آره نه میدونم اشتباهاً میگم. نه میگم منظورم اینه که بعضی موقع تو درس نظریه کدینگ مثلا برای چیزو بخوام در بیاریم، مثلا عددی که در میاد، حالا مثلا اینجا 0.8 در اومده، منهای 1 میکنیم چون مبنای ما بین 0 و 1، مثلا اینجا 0.2 در میاد، یعنی برعکسش کرده. مثلا حالا مثل اینکه شما گفتید مثلا ناخالصیش اینقدر میاد. درست. آره مثلا اون 0.8 مال چیزشه، این منهای 1 کرده این در اومده. اوکی ممنونم، خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم. نه خواهش. Okay, thank you, Mr. Muhammad Bagher. Mr. Muhammad Bagher, sorry, we talked in Farsi. Mr. Muhammad Bagher said there is an error in this slide, and he was right. And this number is wrong. Okay, this is wrong here. Okay, this number is wrong. And the correct number is this. The result of this entropy is
this value. Okay, okay, so this okay, Mr. Muhammad Bagher said this number, the result of the entropy, is wrong here, and this is okay. If you use the calculator, and calculate the logarithm, and you should be careful that the logarithm is in the base 2 logarithm, and you calculate these two terms, you will see that the correct value for this entropy is this value, 0.811. Okay, okay, so this was the point that Mr. Muhammad Bagher said. Okay, do you understand? So Mr. Muhammad Bagher said that this 0.24, this is a wrong, and he was right. The entropy is 0.811. Okay, thank you. Okay, Mrs. Naba, okay, if you want to translate. Yes, thank you. Yes. هنا الخوارزمية وظيفة بناء الاي دي 3 عندنا مدخلات تكون. المثال تكون شجرة الخوارزمي تأتي النباتات المتسلسلة تكون لبناء العقد في كل شجرة. فهنا البيانات المتسلسلة العفو البيانات المتسلسلة تكون لبناء العقد في كل شجرة. البيانات المتسلسلة راح تبني العقد في كل شجرة. أما الخصائص لشجرة الاي دي 3 فتكون سلسلة الخصائص هي في كل سلسلة من الشجرة، يعني في كل فرع من الشجرة أو في كل خطوات أو مستويات الشجرة. فهنا شجرة الاي دي 3 راح تكون عبارة عن مدخلات، المدخلات هي عبارة عن البيانات المتسلسلة لبناء العقد من كل شجرة، يعني العقد المتسلسلة. أما الخصائص فهي سلسلة هذه العقد في كل شجرة. فالاي دي 3 راح تكون عبارة عن بيانات مدخلات، والمدخلات تمثل البيانات المتسلسلة لبناء العقد في كل شجرة، أي العقد الموجودة في كل شجرة. أما الخصائص فهي عبارة عن سلسلة الخصائص الموجودة في كل سلسلة من الشجرة. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Okay, yes, thank you. Mrs. Rasha, yes, thank you. The 0.24 is for if the base is 10, that result is logarithm is 0.24. Yes, thank you. Okay, let's go back to this algorithm ID3. I said that ID3 is a function that we use for building the tree. Okay, we want to talk about this, and let's go to this algorithm. In the ID3 function, the first step is we create a root node. Okay, we create a root node, and this is the first step. We create a root node. Okay, this is the first step that we have, and then here we have some conditions that we should check. Okay, we will talk about these conditions in the example. We will start with this. This is the first step. We create a root node. We create a node, and this node is empty. We create an empty node, and we want to say, what do we put in this node? Okay, so this is the first step. I will talk about these conditions in the after I have talked about the other points. So the first step is that we create an empty node, and then we assume that these conditions, they are not true. So we go to the next step. The next step, it says that we should select the best attribute. The best attribute based on information gain. Okay, so we have some attributes. Okay, the attributes are here. We have some attributes, and we give this and we calculate the gain of each attribute.
and we select the attribute which has the highest information gain, and we put that attribute into the empty node. Okay, that's what we are doing here. And then for this node we put some branches. The branches are the values of that attribute. For example, we see if the attribute is color, the values, for example, are green, red, and yellow. We put those values as the branches of that node. Okay, so this is what we are doing until this step. So first we create an empty node, and then there are some conditions. I will talk about them. After this, after we have checked those conditions, and if all of those conditions are not true, okay, these conditions, I will talk about them in a few minutes. If all of them are not true, we go to the attribute and we select the best attribute. We put it into the empty node, and then we put some branches for the node, and we put the values of that attribute on those branches. Okay, if you want to translate, please, Mrs. Thank you very much دكتور. هنا شلون راح نبني شجرة الاي 3 او شجرة القرار للاي 3. كيفية بناء شجرة القرار للاي 3. اولا نكون عقد جذور. اول خطوة او اول ستيب انه تكوين عقد جذور. نخلي عقد جذور خالية يعني ما بها اي شيء. ثم شروط وراها، ثم شروط يجب تحقق من عندها. تكون عقد الجذور هي خالية، نضع في هذا العقد. ثم الشروط إذا ما تحققت، يعني نخلي العقد الجذور أولا، نكون أولا عقد جذور، ثم نخلي الشروط. إذا ما تحققت كل هذه الشروط اللي إحنا سويناها، هاي الحالة إذا هذا الشروط أو غير صحيحة أو ما تحققت، هاي الخطوة التالية إيش راح نسوي؟ راح نختار أحسن الخصائص الرابحة، أي حساب الخصائص اللي تحتوي على أعلى بيانات ربح. راح نختار الخصائص اللي تحتوي على أعلى بيانات ربح، وراح نضعها في العقد الخالية، في عقد الجذور الخالية اللي أول مرة احنا كوناها. ثم راح نضع الفروع لهذه العقود، أو الفروع عبارة عن القيم لهذه الخصائص. أول شيء احنا شو نسوي؟ شلون راح نبني شجرة القرار للآي 3؟ نكون عقد جذور تكون خالية، ثم نكون شروط. إذا ما تحققت هذه الشروط، أو إذا كانت هذه الشروط مو صحيحة، فبهاي الحالة ايش راح نسوي؟ راح ننتقل إلى الخطوة التالية. الخطوة التالية راح نختار أحسن الصفات، أي نختار أحسن الخصائص الرابحة، أي حساب الخصائص اللي تحتوي على أعلى بيانات ربح. وهاي الخصائص راح نضعها في العقد. من نضع هاي العقد الجذور اللي كوناها الخالية، راح نخلي أعلى بيانات ربح، خصائص أعلى بيانات ربح لقيناها راح نخليها بهاي العقد الجذور اللي كانت خائلة. دور نخلي لهاي العقد الجذور فروع. الفروع عبارة عن القيم لهذه الخصائص. الفروع اللي راح نطلعها من العقد الجذور عبارة عن القيم لهذه الخصائص، قيم هذه الخصائص. واضح هاي شلون نكون شجرة القرار للآي دي، أو كيفية بنائها أو تكوينها لشجرة القرار للآي دي 3. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, let's see this part of the algorithm in an example. Okay, let's see this part of the algorithm in the example. Okay, this is the data, this is the training data that we have, and what do we want to do? The first step is okay, we have created an empty node, and we want to say what attribute do we put in the first node. Okay, as I said, we calculate the gain of each attribute. Here in this example we have 4 attributes: outlook, temperature, humidity, and wind. And you see that we are calculating the gain of this attribute for us, and we see that the outlook, it has the highest gain, 0.2.
This is the highest gain. Okay, so okay, we put Outlook in the first node of the tree, and then we put the values of Outlook here in the branches: sunny, overcast, and rain. These are the values of Outlook. Okay? Okay, do you want to translate this, Mrs. Naba? Yes, thank you very much, دكتور. هنا بهذه البيانات راح نكون حتى نكون شجرة القرار للاي دي 3 راح نكون بيانات تدريب الأساسية من البيانات الموجودة عندنا. فراح نفحص بيانات الربح أو نقيس بيانات الربح لكل البيانات الموجودة عندنا. فما راح أول مرة راح نكون عقد الجذور الخاص بنا، وراح نحسب الخصائص الربح. احنا كوننا عقد جذور وهي عقد جذور خالية، حتى نحسب خصائص الربح حتى نضعها في هذه العقد الجذور الخالية. راح نحسب خصائص الربح لكل هذه البيانات الموجودة عندنا. فراح نلاحظ أعلى بيانات ربح من حسبنا بيانات الربح الموجودة عندنا، أعلى بيانات ربح موجودة عندنا هي الأوتلوك. فراح ناخذ الأوتلوك كعقدة أساسية في الشجرة نخليها، وراح نخلي فروع إلها هي البيانات التابعة إلها مثل مشمس حار هاي، راح نخليها من عندها. فهي أعلى بيانات ربح راح تطلع الأوتلوك ونخليها كعقدة جذر، ونخليها بعقدة الجذر اللي احنا كوناها، وراح نطلع الفروع من عندها من خلال البيانات التابعة إلها. هي هاي تكوين شجرة الاي دي 3 من خلال حساب الربح. أعلى بيانات ربح راح نخليها في عقدة الجذر نكتبها نحطها، ثم نخلي فروعها من القيم المتابعة لهذه بيانات الربح. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you very much. Okay, so this is the first part of the algorithm. Okay, when we create an empty node, and okay, I said that we have some conditions. Okay, here the free conditions that we have here, I will talk about them. Okay, and then after this we add the branches. Okay, in each branch, as I said, in each branch we have a subgroup of our training data. For example, when the color is green, this is a subgroup of the training data. Okay, and we call this examples VI. Examples VI, it means the data that the feature A, this is the best feature, it has the value VI. If we go to our example again, okay, here you see that the outlook, it has three values: sunny, overcast, and rain. Okay, so in this point we have the data which outlook is equal to sunny. Okay, so and here this example VI, it means, for example, outlook is sunny, outlook is overcast, three different values for outlook. Okay, and then we come here again. Here we have a condition. It says if this data is empty. Okay, I will talk about this condition and the other three conditions in a small time. Okay, and if this condition is not true, okay, we come here else, and here, as you see, we are calling the id3 function again. Okay, we are calling the id3 function again, and that's the whole function. Okay, you see, this is the whole function. It's a very simple function. Okay, I will talk about these four conditions that we have here in a while. So here we created a root node and checked some conditions. If those conditions are not true, we put the best attribute in that node and we put the branches, and again we do the same thing for the branches. We are calling id3 for each branch. Okay, if we go to this example here, it means that we are calling id3 for outlook is sunny, for outlook overcast, for outlook rain, and each of these branches is a subgroup of our training data.
Okay, I will talk about those 4 conditions after this. Okay, thank you, Mrs. Naba. Thank you. ثانك يو فيري ماتش دكتور. هنا الاستاذ حتى يشرح لنا كيفيه بناء شجره القرار للاي دي 3، انه اول مره لازم نبني عقد الجذور، بعدين ننفذ الشروط عليها. الشروط الاي بي اي اذا ما تحققت هذه الشروط راح نضطر انه نضع نجد الخصائص الاي دي 3 افضل خصائص ونضعها في عقد الجذور. هذه الحالة نضعها لعقد الجذور. أيضا الفروع، وعندما نكون الفروع عبارة عن البيانات الفرعية لبيانات التدريب الموجودة في شجرة القرار. راح نعمل نفس الشيء مثل ما عملناه مع عقد الجذور. أيضا راح تكون هاي الفروع وهي عبارة عن الأقسام الفرعية للبيانات الطالعة من عقد الجذور الرئيسية، راح نعملها نفس الشيء. أيضا إنه راح تكون نضع لها نفس الشروط. إذا ما تحققت هذه الشروط راح نضع لها أفضل الخصائص الموجودة بالاي دي 3 ونضعها في هذه الجذور. يعني مثل ما كوناه بعقد الجذور طلعنا فروع، راح نكون الأقسام الفرعية أو الفروع لهذه الشجرة، وبهذا نستمر تكوينها. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. So, okay, in this here in this function we talked about how do we select the attribute to put in the nodes. Okay, so we know how do we select the best attribute based on the information gain. Okay, now what about these conditions? These conditions, okay, as I said, in the decision tree we have some internal node and we have the leaf node. The internal node, inside the internal node we have some attribute. Okay, and for the attribute, if we want to put an attribute in the internal node, okay, we calculate the information gain of the attributes that we have, and then we select the best attribute and put it into that internal node. And we continue this for the branches of that node. And the point, the important point that we have here is in the branches. In the branches, when we go into the branches, the attribute A that we have selected into the node, in the branches, it means in the child of that node, that is the parent node. In the child of that node, we don't select that attribute A again. This is a very important point. Okay, now about these 3 conditions that we have here. These 3 conditions, they are related to the leaf node. As we said, in the decision tree we have some internal node, and in the internal node we have some attribute, but in the leaf node we have the outputs. Okay, these conditions, they are related to the leaf node. Okay, when do we create the leaf node? If, as you see in the first step of the ID3 function, we create a root node, but we don't know is this node a leaf node or is it an internal node. Okay, we don't know this. If these conditions are true, it means that this node is a leaf node. Okay, what are these conditions? The first condition says if all the examples are positive, it means that if we come to a situation in the tree that we see in one of the branches, we see that all of the examples in that branch, they have the same label. Okay, so this means that we have a leaf node here. Okay, this label, it may be positive or negative or any other class that we have. These are the first 2 conditions. And after this, we have the third condition is that when attribute is empty. What does this mean? As I said, when we are building the decision tree,
If you want to translate, please, Mrs. Naba, and then I will continue. Okay. Thank you very much دكتور. هنا الأستاذ يقول كيفية تكوين شجرة قرار أو بنائها للآي دي 3. عندما نكون إذا نصف المعلومات لهذا العقد راح نختار أفضل خصائص من معلومات الربح. شلون نختار أفضل خصائص من خلال البناء على معلومات الربح؟ ما دور هذا الشروط حجة القرار داخل يعني بالعقد الرئيسية راح نخلي الخصائص الرئيسية أو أفضل خصائص موجودة في الربح، وبعدين راح نكون الفروع، والفروع هتكون موجودة بعض الخصائص موجودة في أوراق. إذا وصلنا المعلومات، إذا صنفنا المعلومات لهذا العقد راح نختار العقد الرئيسية لها أفضل خصائص معلومات الربح، مثل ما اختارينا إنه العقد الرئيسية أو عقد الجذور راح نختارها أفضل خصائص معلومات الربح. عندما نكون الفروع لهذه الشجرة، عندما نذهب للفروع أيضا راح نختار إلى أفضل الخصائص، بس ما راح نختار الخصائص اللي اختاريناها وضعناها في العقد الرئيسية أو عقد الجذور. يعني هذا الشيء كلش مهم. عندما نختار أفضل الخصائص ونضعها في عقد الجذور، بعد مرة ثانية ما نختارها ونضعها في العقود الفروع لها، هذا ما يصير. ما طول اختارنا خصائص أفضل خصائص خليناها في العقد الجذور أو العقد الرئيسية، بعد ما نختارها راح نختار أفضل الخصائص اللي تجي وراها ونخليها في العقد الفروع لها التابعة لها. هنا الشجرة الرئيسية تكون العقد الرئيسية والعقد الجذور عبارة عن المدخلات لها، وشجرة والفروع لها أو الأوراق النهائية فتكون هي أوراق الشجرة، وهي تكون المخرجات النهائية للشجرة. لكن احنا ما راح نعرف هل هي هاي المعلومات المدخلة هي حتكون معلومات يعني معلومات مخرجة، يعني هاي العقد الرئيسية جزء هي تكون المعلومات المخرجة النهائية. إذا طبقت الشروط راح نعرف إنه هل هي هاي العقد الرئيسية اللي كوناها هي المعلومات النهائية أو إلها فروع وإلها أوراق شجرة. فراح نعرف إذا كان العقد أو المثال إذا كان عندنا يعني القيم العقد إلها نفس المستوى فراح إلها تكون فروع، وهاي الفروع فما راح نعرف إنه راح تكون هاي القيم تكون موجبة أو تكون هذه القيم الموجودة داخل الشجرة سالبة، فراح تكون فروع. فإحنا عندما تكون الشجرة أو العقد جذور راح تكون الخصائص فارغة يعني. في الشرح نملاها راح أشرحها الأستاذ بالسادس الجاي. Thank you very much دكتور. Thank you. Okay. So I talked about the first two conditions. The first two conditions, they said that if in one of the branches of the tree, all of the example, they have the same label, okay, so we put a leaf node in that point. Okay, and now the third condition, it says that if attribute is empty. What is attribute? Attribute is the attributes that we are using to select the best attribute to put into the node of the tree. The point is that when we are building the tree, after we create some branches, in the branches the attribute that it is selected in the parent node, it is not it does not exist in the child node. Okay, so you see here that we are calling the id tree function with the examples and we say attribute minus a. It means that when we are going into the child nodes, the attribute are being removed. So and then the situation is that we may come to a situation that we don't have any attribute. So we say that the attributes are empty. So we don't have any attribute to add an internal node to the tree. In this situation, we have to create a leaf node. Okay, so we put a leaf node here and we put the label the most common value in the data. Okay, I will talk about this in the example. So this is the third condition where we don't have any attribute to build the tree. And the fourth condition is this condition that we have here. Again, in this condition we have a branch in the tree that we don't have any data in that branch, so we can't put an internal node. So we should put a leaf node. And
again, similar to the situation where the attributes are empty, we put a leaf node and we look into the data and see if the positive or the negative class is higher. It has a higher number of instances, and then we put the positive or negative into that node as the leaf node. Okay, so all of these 4 conditions, they are for creating the leaf nodes of the tree. Okay, I will talk about these points in the example. Thank you, Mrs. Naba, if you want to translate. Thank you very much دكتور. هنا المثال شو يقول إذا كانت عندنا خصائص فارغة، يعني شنو؟ إحنا اختارينا أفضل خصائص للعقد الوالدة أو العقد الرئيسية. بعد بنرجع كونا فروع، نريد نختار خصائص للعقد الثانوية، ما راح نلقى خصائص، يعني الخصائص خلصت عندنا، أي لا تخرج عقد أطفال أو عقد ثانوية. عندما نذهب إلى العقد الأطفال ما راح نلقى خصائص، الخصائص خلصت، الخصائص عندنا فارغة، أو ما عندنا أي خصائص. راح شو نسوي؟ راح نضيف إلى العقد الوالد أو العقد الرئيسية أوراق الشجرة، يعني نخلصها بالمخرجات، ننهيها بالمخرجات النهائية. وهذا أول شرط لبناء شجرة إذا ما عندنا صفات أو خصائص، أي خلصت عندنا خصائص، يعني خلصنا الخصائص الأفضل، خصائص موجودة عندنا خلصناها بالعقد الرئيسية للشجرة. من نريد كونا فروع ونريد نكون العقد الثانوية ما راح نلقى خصائص، الخصائص خلصت. بهاي الحالة رأسا راح نخلي أوراق الشجرة إلها، ما راح نخلي عقد ثانوية، راح نخلي أوراق الشجر وهي عبارة عن المخرجات النهائية إلها، لأن ما عندنا خصائص خلصت. في هاي الحالة إذا ما عندنا أفضل خصائص. الثانية الحالة إذا ما عندنا أي بيانات، هم نفس الحالة راح نلقى أعلى بيانات مستمرة عندنا ومكررة عندنا موجودة، راح نخليها بالعقد الرئيسية، وراح نخلي لها أيضا أوراق شجر، نطلع المخرجات النهائية لهذه الأوراق في الحالة الثانية. يعني وراح نقيس أعلى بيانات استمرارية، نخليها هي بيانات موجبة ونخليها بالعقد، وأعلى بيانات سالبة هي راح ننفيها من العقد. وأيضا نخلي العقد النهائية لها، نخلي لها أوراق شجر ونخليها النتيجة النهائية، يعني نفس الأولى. إذا ما كانت عندنا بيانات راح نختار أكثر بيانات استمرارية أو أكثر بيانات مكررة، ونخليها كعقد رئيسية، ونخلي لها أوراق النتيجة النهائية لها. في الحالة الأولى ما عندنا خصائص، فقط اختارينا الخصائص الأولى للعقد الجذور، اختارنا عقد الجذور، بعدين ما لقينا أي خصائص، خلصت خصائص، رأسنا راح نكون عقد، راح نكون أوراق شجر، ما حنكون شجور، وراح نخلي بها المخرجات النهائية هنا ما عندنا خصائص خلصت. بالحالة الثانية إذا كانت عندنا ما عندنا بيانات، راح نخلي أكثر بيانات مستمرة، نخليها في عقد، وأيضا راح نضعها أوراق شجر أيضا، يعني بدون عقد ثانوية رأسا، بس عقد رئيسية وأوراق شجر أي النتيجة النهائية، ونضع بها أفضل بيانات في النتيجة النهائية لأوراق الشجر لهذه البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, let's go to the example, and I will talk about all of these in the example. Okay, again, we have this data, and in the first situation, we create a root node. I will talk about all of these points that we said in the algorithm in this example. We create an empty node. As you remember in the algorithm, when we create a root node, we check these conditions. So we check these conditions. We have created a root node, and this node is empty. The first condition says, are all of the examples positive? What is the answer? Are all of the examples positive? Yes or no? As you see here, all of the examples are not positive. We have yes and no. We have positive and negative. So the answer is no. So that condition is not true. The second condition, it says, are all of the examples negative? Again, the answer is no. So that condition is not true. The third condition, it says, is the attribute empty? What is the answer? Is the attribute empty or no? How many attributes do we have in this situation? We have 4 attributes: outlook, temperature, humidity, wind.
So the attributes are not empty. So all of those conditions are not true. Okay? And we have 4 attributes. So we go to the next step. The next step, it was this step. Okay? Otherwise, okay, we come and we calculate the gain. We calculate the gain of the attributes. These are the gain of the attribute. Okay? And then we see that the outlook, it has the highest gain. So we select outlook and we put it into the node. And then we have, we put the branches of outlook. Okay? So these are the steps of the algorithm. You see that we check those. And then, okay, we put these branches. And again, if you remember, we had a condition there. Okay, what was the condition? This condition. This was the 4th condition. It says, are the example empty? It means that, okay, for example, outlook is sunny. Okay, we look into this table. Outlook sunny. Do we have any data which outlook is sunny? Yes, we have some data. So it's not empty. Outlook overcast. Okay, we have 1, 2, 3, and 4 data. Outlook rain. Okay, so and none of those branches. Okay, in all of those branches we have some data. So that condition is not true. Okay, do you understand this? Okay, okay, so these are the steps we have for this. Okay, so we selected outlook and we have these branches. Okay, okay, Mrs. Naba, if you want to translate, and then I will continue. Yes, thank you very much دكتور. أول شيء حتى نكون العقد الجذور، أول شيء حتى تكون شجرة القرار الآي دي 3. احنا عندنا مثال أول مرة نكون عقد جذور فارغة، بعدين نفحص الشروط. شلون نفحص الشروط؟ هسه مثل ما هذا المثال الموجود عندنا أمامنا، عندنا بيانات اللي هي مثل هنقول كل الأمثلة موجبة، يعني كل الموجودة عندنا موجبة؟ لا، أكو يس ونو، فنقول نو ما عندنا، فالشرط الأول ما تحقق. نجي للشرط الثاني، هم كل الأمثلة عندنا موجبة، فهم راح نلاحظ يس ونو، فأيضا عندنا ما تحقق الشرط الثاني، فنقول نو ما تحقق. نرجع ما طول عندنا الشروط ما تحققت، راح نروح للخصائص. فهل عندنا كل الخصائص فارغة أو لا؟ راح نشوف عندنا 4 خصائص اللي هي الأوتلوك، المظهر الخارجي، التمبريتشر، درجة الحرارة، الأداء والرياح والنتيجة النهائية. فعندنا هنا 4 خصائص موجودة عندنا، فهذه يعني إن الشروط غير صحيحة. ما طول عندنا 4 خصائص، يعني ما عندنا يعني عندنا خصائص يعني مو فارغة، فهذه الشروط مو صحيحة. فراح نحسب بيانات، عندنا ما لقينا الخصائص راح نحسب بيانات الربح لهذه الخصائص، ونختار أعلى بيانات ربح لهذه الخصائص راح نلقاها في الأوتلوك ونضعها في العقدة، ثم نضع الفروع لهذه العقد. من لقينا الأوتلوك واللي هي أعلى بيانات ربح لقيناها راح نخليها بالعقدة، وراح نخلي الفروع إلها. الفروع شلون نطلعها؟ يابا الفروع الخاصة بالأوتلوك عندنا يابا فد يوم مشمس، اي عندنا نكتب يس. عندنا فد يوم ممطر، يابا عندنا فد يوم بين هذا وهذا، نعم عندنا. فكل البيانات هذه موجودة، إذا الشروط غير صحيحة فراح نكون الفروع لهذه الشجرة. والأستاذ راح يكمل الشرح. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you. Okay, so this is what we have in this is the first node of the tree. Okay, then we go in each of these branches. The first branch is outlook is sunny. As I said, this is a subgroup of the our training data. Outlook is sunny. Okay, so we come into this branch. Okay, in this branch, this is the ID3 is being, the function ID3 is being called, and the attribute, the outlook attribute is being removed. We don't have it. So in this situation, at this point, when we want to put a node for the tree, we don't have the outlook attribute because this node is a child of this outlook. So we can't use outlook in the child. Okay, so we don't have it here. So we have only 3 attributes: temperature, humidity, wind. Okay, again, when we are in this point, outlook sunny, okay, we check those conditions.
are all of the data positive? Okay, again we check here in the data which outlook is sunny. Okay, the first two data outlook is sunny. So here we have, okay, two no here. Okay, again here we have a yes. So all of the data are not positive, all of the data are not negative. So those conditions are not true. Those conditions are not true. Those conditions are not true. Okay, those conditions are not true. So we go and calculate the gain of each attribute. Temperature, okay, we have three attributes: temperature, humidity, and wind. We calculate the gain of these three attributes: temperature, humidity, and wind, and we see that the gain of this attribute humidity, it has the highest gain. So we put humidity into this node. Okay, we put humidity into this node. Okay, and then this high and normal, these are the values of humidity. Okay, in this humidity, okay, we have the values high and normal here. We put it here. Okay, now, okay, again we come to this situation here. Humidity is high. Okay, so at this point here, okay, the outlook is sunny and the humidity is high. Okay, again we want to expand the tree, we want to extend the tree, and we put a node here. Okay, and we check the conditions. We say, are all of the data negative? The answer is yes, all of the data is negative. If we check this table, outlook sunny, humidity high, this is no. Outlook sunny, humidity high, this is no. Outlook sunny and humidity high, this is no. Okay, so for all of the data that have outlook sunny and humidity high, all of the data is no. So we put a leaf node here with the label no. Sorry, I have okay, sorry. So you see here that in these nodes, those conditions are true. If you check the data, you will see that for all of the data that outlook is sunny and humidity high, the label is no. Okay, in this table.
So here we put a leaf node. And again, for all of the data that outlook is sunny and humidity is normal, the label is yes. So we put a yes here and finish. In these branches, the tree is finished and we don't have any more nodes. The leaf nodes are the last nodes. Okay, then we go to these branches, outlook overcast, outlook rain, and we do the same thing. Okay, sorry, I know you are a bit tired. I just wanted to finish this subject, the decision tree subject. Okay, Mrs. Naba, if you can translate this second part. Okay. Yes. هنا أنا بهذا السؤال مثال إن أول شيء نكون عقد جذور فارغة، راح نفحص الشروط إذا كل الأمثلة موجبة تحقق الشرط. إذا هنا قال نو الشرط ما تحقق. الثاني همات كل الأمثلة موجبة لا الشرط ما تحقق، كل الخصائص راح تكون فارغة، فراح نختار أفضل خصائص الربح وراح نحسب بيانات الربح، نختار أعلى خصائص. فكونا أول وحدة اللي هي الأوتلوك، نختارنا حسبنا أعلى قيمة ربح فطلعت الأوتلوك. الأوتلوك راح نخلي له فروع القيم الخاصة بالأوتلوك اللي هي صني والأوفركاست ورين، يعني المشمس والبين وبين والممطر. فهنا من اختارنا الفروع راح نختار حتى نختار العقدة الثانية. فايش راح نسوي؟ هنا اختار الأوتلوك وهي العقدة الأب. من اختارنا العقدة الأب بعد ما يصير نختار هاي المرة الثانية. احنا كونا عقدة فارغة واختارينا على قيمة ربح لأن الشروط ما تحققت، فاختارينا على قيمة ربح، طلعت الأوتلوك هي عليها قيمة ربح بيانات، فحطينا الأوتلوك بعقدة الجذر الرئيسية. فكونا الفروع العقدة الجذر الرئيسية من القيمة الموجودة لها التابعة لها اللي هي الصن والأبركات والرين، المشمس والبين وبين والرين والممطر. نجي هسه حتى نختار العقدة الثانوية لها أو العقدة الثانوية لهذه الأوتلوك اختاريناها، فراح نستبعدها من الخصائص وراح نحسب الخصائص البقية. كم خصائص فقط عندنا؟ عندنا 3 اللي هي درجة الحرارة والرطوبة والرياح، التمبرتشر والهيوميديتي والمايند. فعندما نختار أول مرة نشوف تحقق الشروط ولا لا. إذا ما تحققت الشروط راح نختار أعلى قيم من الربح، فنشوف هل كل يوم مشمس يعني كل بيانات موجبة؟ لا، أو سالبة فغير صحيحة، فالشروط ما تحققت. في حالة إن الشروط ما تحققت لهذا الشيء راح نختار أعلى قيم بيانات ربح. فمن نختار أعلى قيم بيانات ربح راح نلقى الهيوميديتي هي أعلى قيم بيانات ربح، فراح نخليها العقدة الثانوية الأوتلوك. اختاريناها العقدة الثانوية أوتلوك، هسه اختاريناها فقلنا الأوتلوك بعد ما صرت نختار ثانية، والهيوميديتي صارت العقدة الثانوية الأوتلوك، يعني الرطوبة اختاريناها للمظهر الخارجي. نجي هسه حتى نختار العقدة الثانية والهيوميديتي، هم نشوفها أول مرة تحقق الشروط تحققت. إذا تحققت الشروط انتهت، بعد ما عندنا صفات أو خصائص فراح تنتهي هذه الشجرة الفرعية من الشجرة الرئيسية. إذا تحققت الشروط، ما تحققت راح نكمل بها لما تحقق الشروط كلها ونرجع لبقية الفروع الثانوية للشجرة الرئيسية. هسه احنا الهيوميديتي الرطوبة كملناها، يابا تحقق الشروط يعني هي في موضع الرطوبة وقال عالي أداء عالي لا، كله نو يعني يتحقق الشرط الأول، فنقول يابا الأداء عالي لا، تحقق الشرط الثاني. بالأوضاع الطبيعية هل كل الأداء ضعيف؟ لا. فبالحالتين باليس والنو تحققت كل الشروط، يعني صارت كلها نو صارت كلها يس. فبهذه الحالة الشروط كلها تحققت. من تحققت الشروط بعد ما نحتاج تكوين عقدة نهائية لها أو تكوينها، خلصت كونا أوراقها وانتهت الشجرة الفرعية، انتهت الشجرة الفرعية لهذا الشجرة الرئيسية. من تحقق الشروط في كل الأداءات يابا نعم نو، في كل الطبيعية نعم يس، فتكونت الشجرة النهائية. ونفس الحالة راح نرجع للعقدة الثانوية الثانية الأوفركاست، ما طول اختارينا الأوتلوك والهيوميديتي بعد ما يصير نختارها بالثانية. فهم أيضا نحسب الرطوبة إلها، راح نحسب الواين والتمبرتشر وراح نلقى أعلى قيم بيانات ربح ونخليها ونكمل بها، والرين كذلك نكمل مثل ما كملنا بالأولى. تمام واضح؟ يعني راح نسوي إنه الأوتلوك اختاريناها كعقدة جذر رئيسية لأن هي أعلى قيم بيانات ربح لأن ما تحقق الشروط الأولى بها. راح نختار العقدة الثانوية إلها، العقدة الثانوية المقطع أيضا ما تحققت الشروط، فاختارينا العقدة الثانوية أعلى قيم بيانات ربح. فأيضا هاي العقدة الثانوية راح نختار العقدة الثانوية يابا إذا ما تحققت الشروط راح نختار العقدة الثالثة إلها، لكن ما تحقق الشروط انتهت الشجرة الفرعية، فراح نكمل على الشجرة الثانية اللي هي الأوفركاست والرين، نفس الشروط اللي كوناها بالشجرة الفرعية هذه نكون للأوفركاست والرين. واضح؟ Thank you very much دكتور.
Okay, thank you. Okay, sorry, some of you asked some questions. Sorry if I didn't answer. Okay, Mr. Muhammad Jafar, if you have any questions, please ask. I will answer them now. Mr. Hossein, I see you say, how can we know the sunny take the humidity as child? Okay. Okay, do you have any question on this, or you understand based on my explanation? I mean, Mr. Muhammad Jafar or any of the other students, if you have any question about the decision tree and how we build the decision tree. Temperature. Okay. Okay, Mr. Muhammad Jafar, Yasin, if you have any question, please ask me. Okay, Mrs. Rasha, you say, what about temperature? Okay, when we are building the tree in the next steps, this is the final tree. And as you see, we don't have the temperature. So this is in the decision tree, some of the attribute may not be used in building the tree. Okay, we are only doing the tree is built based on the ID3 algorithm. We select the best attribute, and sometimes some of the features are not used. Okay. translate to them, دكتور. Yes. هنا إذا تحققت الشروط رأسا نكونها أوراق شجرة مثل ما هاي الأوفركاست، متحقق الشروط رأسا كتبنا يس، ما احتاجين نكون عقدة، فالتمبرتشر ما استخدمناها لأن ما تحققت الشروط. هنا بالحالة الثانية الشجرة الثانية الوايند اختاريناها لأن أعلى قيم، إذا ما تحقق الشروط راح نختار أعلى قيم بيانات ربح، واللي اختاريناها هي هنا بهاي بالشجرة الثانية الوايند التابع لها إنه الرياح ما تكون نختار الخصائص التابعة للرياح. هنا الرطوبة نختار الخصائص التابعة للرطوبة. الاوتلوك نختار الخصائص التابعة للاوتلوك. الاوتلوك المظهر الخارجي، يا بالمظهر الخارجي للجو شنو هو؟ اما يكون مشمس او بين وبين او ممطر، فاختارنا فروع الها اللي هي الاوتلوك المظهر الخارجي للجو اللي هي المشمس والبين وبين او الممطر. نختار الهندسة الرطوبة تكون عالية او طبيعية، يعني الخصائص التابعة للعقدة اللي كوناها. الرياح هنا شجرة الرياح اما تكون ضعيفة الرياح او قوية، فهاي الفروع نكتبها لها الخصائص التابعة لهذه العقدة نكتبها في حال ما تحققت الشروط. اذا تحققت الشروط تنتهي، مثل ما ساعدنا الاوتلوك الاوفركاست انتهى رأسا كونا له ورقة شجرة لان تحقق الشروط. اذا ما تحقق الشروط راح نكون له عقدة ثانية من خلال اختيار اعلى قيمة تربح له. إذا ما تحقق الشروط، إذا تحقق الشروط راح تنتهي رأسا الشجرة، مثل ما صار الأوتلوك الأوفركاست رأسا تحقق الشروط وكتب يس لأن تحقق الشروط رأسا انتهت الشجرة. أما إذا ما تحقق الشروط راح نكون العقد ونختار أعلى قيم ربح لكل عقدة. هسه اختارنا الوايند، نختار عليها أعلى قيمة ربح موجودة. الوايند نشوفها نكملها شجرة ثانية، إذا تحققت الشروط ما نكون عقدة ثانية. إذا ما تحققت لا راح نكون عقدة ثانية نختار أعلى قيمة ربح لهذا الشيء ونستمر بهذا الشيء لما نخلص إنه هي هاي أوراق الشجر اللي هي من يس أو نو. فهمتوا؟ أما الخصائص فهي الخصائص اللي نخليها على الفروع، اللي نكتبها على الفروع فتتابع لكل شيء. يعني الرطوبة شنو؟ أما تكون رطوبة عالية أو طبيعية. المظهر الخارجي الجو أما يكون مشمس أو بين وبين أو ممطر. الرياح أما تكون عالية أو قوية، يعني هيك شيء. هاي الخصائص. أما الشجرة تنتهي إذا تحقق الشرط، ماكو داعي نكتب عقدة ثانية، تنتهي بالأوراق. هاي الأوراق هي أما القبقات يس. أما إذا ما تحقق الشرط فراح نختار أعلى قيمة ربحية إلها بعدها. وبالنسبة من نختار الصفة مرتين، يعني احنا اختارنا الأوتلوك بعد نختارها مرة ثانية لأن هي الأب. اختارنا الهاميديتي بعد نختارها ثانية بفروعها، وهكذا بالنسبة للبقية. إذا تحققت الشروط تنتهي، ما تحققت نختار أعلى قيمة نربح، وهكذا نستمر. بالنسبة للفروع نختار الصفات الخصائص الخاصة بكل عقدة موجودة من الشجرة. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, Mrs. Rasha, you said that we select humidity and wind
no, we don't select humidity and wind based on the slide 24. We have to calculate the gain again. Okay, we have to calculate the gain for them based on the data we have right now. Okay, we don't that gain was in the start of the tree for all of the data. As we'll see, okay, when we come into the branches, we should calculate the gain based on the data. For example, okay, for the humidity node, we calculate the gain for only the data outlook is sunny, not the rest of the data. Okay, Mr. Muhammad Jafar, you asked some questions. I'll check you. Okay, one of your questions, you say that you said how will you go back to the beginning of the result if the result do not match? Okay, if the conditions they are not true, okay, we go to the next part of the algorithm. Okay, and the function is a recursive function. It means that for each node, the ID3 function is called inside its body. That's what's happening in this algorithm. And one of your other questions, you said that how will this task be bypassed if the children are irregular or mismatched? Okay, if the children of a node, okay, we have the conditions. Okay, we should check the conditions. If the conditions are not true, we go to the next step and we select the best attribute. And if they are true, we put a leaf node in that situation. And okay, you say that we start from right or to the left. Yes, we start from the right. Sorry, from the left. We start from the left branches and we go down. For example, you see here, we started from this branch and then we go until we finish the tree, and then we come to the next branch and we go down until we come to the leaf node and we finish. And so it is, we start from the left branches and we go down, okay, until we go to the leaf nodes. Okay, Mr. Muhammad Yasin Muhammad. Sorry, doctor, I have a question too. If your humidity and wine is the same level, can't information gain calculate the information gain for two or humidity and wine to the other tree? Cemetery in the right? No, is selected. Yeah. Okay. Okay. In this point, you mean humidity and wind? Yes. They have the same information gain. If the decision is not true. Yes. If we in this point, the attribute that we have, it is humidity, temperature, and wind. And in this point, we have humidity, temperature, and wind, okay? If we have two features with the same gain, okay, we have to select one of them randomly, okay? But if in this point of the tree, maybe the humidity, it has the highest gain. So we have humidity in two branches, okay? Doctor, if finish this tree and go to the tree on the right, yes. Calculate humidity again or not? It's chosen. No, we don't calculate. If the tree is finished, we don't calculate. If all of the tree is finished, then we have built the tree. We don't need to calculate anything. Okay, we are just using the tree. We have a test data, we give it to the tree,
and the tree gives us the output. Okay. Sorry, doctor. The wind, the tree of wind in the right side. Humidity is not calculated in information gain because it's chosen first. No. Oh, okay. Now I understand what you said now. Okay. Okay. You say that if we have humidity here, we don't have it in this point. Yes. This is your question. Yes. Yes. No, we do not need to calculate that. No, okay, because humidity is not the parent of this node. Okay, so we have humidity in this node too. We can have humidity as the best attribute in this point because humidity is not the parent of this node. Outlook is the parent, so we don't have outlook here. But we still have humidity, temperature, and wind in this point. And then we see that wind is the better. Okay? The information gain, doctor? Yes, the information gain. Yes, you know, okay, we have used humidity here, but we have it here too. But the wind has the highest gain, and the gain of wind is higher than humidity, so we put wind here. But we don't remove it because humidity is not the parent of wind. Outlook is the parent, and the outlook is removed. But humidity, okay, we could have a tree that we have humidity in this node and in this node. It depends on the data. It depends on the data. Thank you. Okay, thank you. Okay. Yes. هنا الطلاب بالنسبة إنه اختارينا بس ساعدنا هنا قلنا الآباء اختارينا صفاتهم بعد ما نختارها، لكن هنا الأبناء هنا الهيوميديتي يعني الرطوبة والماء بنفس المستوى. من نحسب الهيوميديتي راح نحسبها الصفات الثلاثة البقية، ومن نحسب للرياح أيضا راح نحسب الصفات الثلاثة البقية، يعني راح نحسب الرطوبة الهيوميديتي من ضمن الوايد نحسبها بانفورميشن جين. لكن بالجهة اليمنى راح تطلع حسب البيانات، يعني احنا حسب البيانات المنطيناها انه راح تطلع الرياح اعلى بيانات ربح في الجهة اليمنى من الرطوبة، فراح نكتبها ك شو اسمه، لان هي مو اب الهيوميديتي الرطوبة مو اب. لو كانت اب بعد ما نختار من ضمن الخصائص اللي ضمن معلومات الربح اذا ما تحقق الشرط هذا الصفة. اما بالنسبة اذا كانت يعني الرطوبة والوايد هي مساوين، فانت تختار يعني اذا طلعت حسبت معلومات ربح وطلعوا مساوين تختار الصفة اللي انت تريدها، يعني عادي اي وحدة منهم تحطها ك شو اسمه فرع لهذه الشجرة الرئيسية. Thank you very much, doctor. Thank you for your explanation. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Sorry for this take very long, the ID3, and thank you very much. I hope you have a good time. If you have any more questions about this decision tree, we will talk about it in the next session. Okay. Thank you, doctor. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, about the conference. The conference is at this week at Thursday and Friday in this week, the conference. Okay, so I will send you the links of the conference, and it is online. We will have some speakers from universities in Iraq. Okay, we will have some speakers from universities in Iraq, and you could come and listen to their lectures. We will send you the time of the lectures in the site, and I will send it for you. Okay, thank you.
Thank you very much and have a good time. Goodbye.